खबरां दा लेखा जोखा विच आप सब दा स्वागत है। Khabran Da Lekha Jokha, December 17, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at Hanif Litigation, 604-626-3144. Hanif Litigation. Community picket line at Canada Post YVR Processing Centre. Despite a federal order to return to work Tuesday morning, unionized employees remain off the job at a Canada Post processing center near Vancouver International Airport in Richmond. A picket line is still blocking the entrance. However, it's not the postal union who's there. Being described as a community picket line, about half dozen other unionized groups in the region are showing solidarity. They say they are picketing in solidarity with the Canadian Union of Postal Workers and says they are prepared to stay here as long as they can. A local rep for the Postal Workers Union says its workers won't cross the line and its workers at YVR have not returned to work. The Federal Labour Board ordered about 55,000 striking Canada Post employees back to work at 8:30 a.m. Tuesday after determining that the two sides are at an impasse, bringing a month-long strike to an end. कैनेडा पोस्ट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ YVR ਦੇ ਪਾਸ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਪਾਸ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਕਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। और याद रहे अज प्रोसैसिंग सैंटर दे विच तां काम नहीं हो रहा, पर ऑर्डर दे दिते गए सन कि अज 8:30 बजे तो 55,000 कैनेडा पोस्ट के जिहड़े कर्मचारी ने वो अपने काम ते वापस जाणगे। इहो जिहा सरकार नूं ऑर्डर तां देना पिया क्योंकि दोवें धिरां वर्कर्स यूनीयन ते नाल दी नाल जिहड़ा इंपलॉयर है उन्हां वो अपने आप दे विच दोवें धिरां आपस विच कोई भी सहमति जिहड़ियां नहीं अपने किसी नुकते नज़र के उत्ते सहमत नहीं हो सकिया सन। याद रहे 55,000 के करीब कैनेडा पोस्ट के अधिकारी जिहड़े ने वापस अज 8:30 बजे तो काम ते वापस परत गए ने। Metro Vancouver businesses asking for patience, some opting out of GST tax break. Check that receipt. It seems the adjustment period for the GST holiday isn't going smoothly for some Metro Vancouver small businesses, with some even opting out of the temporary federal sales tax break for consumers. That has led to confusion for some customers and a plea for patience from the small business community. A Burnaby resident says he was upset about after being charged GST on his meal at a local restaurant Saturday, claiming that when he complained, he was told by staff that buffets don't count. They do, and the man says it took threats of approaching the media before he had his $2.70 refunded. Meanwhile, another small restaurant in Vancouver is among businesses opting out of offering the tax break to customers, arguing it's costly and confusing. Because it's not a holiday tax relief for us, we continue to pay GST on our rent, our gas, our electricity, said owner Gino Berkan. So I said, nah, we are not doing it. We continue to pay GST on it, and we pay and we write that off against what we collect. It's going to cost us money, he said. I can't see why it has to be a nickel and dime thing here and nickel and dime thing there. It's either all or none. It's complicated, way too complicated. It turns out Berkan is allowed to opt out of the initiative according to the Canadian Federation of Independent Business. It is not mandatory for businesses to practice, which means they can continue to operate and collect taxes like normal. But of course, they have to remit taxes like normal, explained Ryan Mello, the CFIB's Vice President of Legislative Affairs. It does become an option and really a business decision on competitiveness if they can afford to do it versus their competitors who are doing it. Mello added the CFIB is also asking customers for patience as businesses offering tax break figure out how to
properly administer it. Business owners were given just 2 weeks to prepare right in the middle of their busiest season, said Dan Kelly, CFIB president. For some small retailers, this has required going through and making judgment calls on thousands of items based on limited guidance from the Canada Revenue Agency. Kelly calls it a hot mess. This temporary tax change has created brand new tax categories that have never existed before, including differential sales tax rates on toys marketed at adults or children, drinks based on their percentage of alcohol, or collectible dolls versus dolls for play, Kelly explained. Consumers will bring their own interpretation, expecting part-time clerks and store owners to have become sudden tax experts on that rules that even CRA is struggling to sort out. The CFIB has created a sign for businesses to place on their front counter asking customers for understanding during the first few days of the tax break, including not expecting a clerk to be a tax expert, asking them to override the point of sale system, or calling the manager or owner before finalizing a purchase. It also asks consumers to take up any complaints or questions with their members of parliament rather than small business owners. 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ GST ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ CRA ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵਪਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੱਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। Husband wife shot in Surrey while child sat in car nearby, SPS. Police in Surrey say 2 people were seriously injured in a shooting on Monday night in the city's Newton neighborhood. According to the Surrey Police Service, just before 6 p.m., police responded to reports of a woman saying that she and her husband had been shot outside a home on 67B Avenue near 126th Street. In their car nearby was a young child who was unharmed. Both victims have been taken to hospital for treatment of serious injuries, Staff Sergeant Lindsay Houghton shared in a statement. The suspects were last seen driving away from the incident in a dark-colored sedan, police add. The investigation is in its early stages and is being supported by RCMP's Surrey Provincial Operations Support Unit, Serious Crime Unit and General Investigation Unit officers, as well as Surrey Police Services Frontline Investigative Support Team, Houghton explained. The SPS is urging anyone with information about the shooting to call police at 604-599-0502 and code file number 2024-5300 SP or contact Crime Stoppers at 1-800-222-8477. ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 67 ਐਵਨਿਊ ਤੇ 126 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗਾੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੈਡਨ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Rainstorm headed for Lower Mainland Vancouver Island. Environment and Climate Change Canada has issued a warning for another big storm in the region. On Tuesday, a Pacific frontal system will form a rainstorm on the south coast. The rain, which is expected to be heavy at times, could cause high flows and localized flooding in Metro Vancouver, the Fraser Valley and Howe Sound. Environment Canada says 50 to 70 millimeters of rain is expected, with accumulation reaching 100 millimeters on the west coast of Vancouver Island.
While sprinkles of rain will be felt in the morning, the rainstorm will hit Tuesday afternoon and into the evening. Temperatures will continue to rise all day. In fact, our warmest readings will likely be close to midnight, where we could be 10 plus degrees. It stays mild into tomorrow, with the rain tapering off. Winds will likely be strongest in a window between 10 p.m. and about 2 a.m., still out of the southeast and then shifting more westerly. The rain should clear up on Wednesday with sunshine in the afternoon. Environment Canada is reminding residents that heavy downpours can cause flash floods on roads, which can make driving more difficult. If visibility is poor while driving, slow down, turn on headlights, and maintain a safe following distance. Alerts and forecast can be monitored on the Environment Canada website. ਇਹ ਜੀ ਐਲਾਨਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਆਫਟਰਨੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਤਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਮੌਸਮ ਹੋਏਗਾ। Conservatives win BC federal by-election amid turmoil in Ottawa. In another blow to Prime Minister Justin Trudeau's Liberals, the federal Conservatives have won a by-election in British Columbia riding of Cloverdale Langley City. Tamara Jansen is returning to Ottawa as MP for the riding which she last represented from 2019 to 2021, marking the third seat lost by the governing Liberals in a by-election this year. Jansen won her seat Monday. On the same day, Trudeau was in Ottawa facing calls to resign after Finance Minister Chrystia Freeland stepped down from cabinet on the day she was to deliver a fall economic statement. Jansen defeated 5 other people on the ballot, including Liberal candidate Madison Fleischer and Vanessa Sharma, who was representing the NDP. Cloverdale Langley City in the Fraser Valley east of Vancouver has seesawed between the Liberals and Conservatives in recent elections, with Jansen unseating Liberal John Aldag in 2019 before a 2021 rematch saw Aldag return as MP. Aldag quit this year to run in October's provincial election for the NDP in Langley Abbotsford, but he was defeated by a BC Conservative. All 3 provincial ridings in Langley were won by the BC Conservatives, who have no official relationship with the federal Conservatives. The by-election was a third test for the Trudeau government that lost 2 long-held seats in the by-elections elsewhere in Canada earlier this year. In September, the federal Liberals lost a by-election to the Bloc Québécois in the Montreal riding of La Salle-Amard-Verdun. The loss came after unexpectedly losing Toronto St. Paul's to the Conservatives in a by-election in June. The successive by-election losses, decimal poll numbers, and now Freeland's cabinet exit have inspired public calls from inside and outside of Trudeau's caucus for him to resign as party leader. Freeland said in a letter Monday that she had to step down from cabinet because the Prime Minister lost faith in her after she fought back against decisions that ballooned the deficit for past what she previously pledged. Federal NDP leader Jagmeet Singh, whose caucus has supported the minority Liberals in key votes, called on Trudeau to step down as Liberal leader. Singh said all options are on the table, but would not say if he was ready to bring down the minority government. Cloverdale Langley ਦੀ by-election ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟਵਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਲੋਵਰ ਡੇ ਲੈਂਗਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੀਸਰੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਗਵਾਈ ਹੈ Toronto terror suspect charged with multiple war crimes, RCMP. A man facing terror charges for allegedly plotting an attack in Toronto with his son is now also facing multiple war crime charges. The RCMP says 62-year-old Ahmed Al-Didi, who was arrested along with his son earlier this year for alleged terrorism offences, faces 4 war crime charges including murder, mutilation, and torture against a protected person in a non-international armed conflict. Details on the alleged war crimes, including where they occurred, were not immediately available. The RCMP says its first national security investigation where war crimes charges have been laid in Canada. Al-Didi and his son, 26-year-old Mustafa Al-Didi, were arrested in Richmond Hill, Ontario in July on 9 terrorism charges, including conspiracy to commit murder on behalf of the Islamic State of Iraq and the Levant. The RCMP said at the time that the two men were in the advanced stages of planning a serious violent attack in Toronto. RCMP say the elder Al-Didi appeared in court yesterday in relation to the new charges. ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਹੇਠਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 62 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਰਜਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਅਲਦੀਦੀ 62 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ BMO report says nearly a third of Canadians looking to minimize spending in 2025. A new poll suggests nearly a third of Canadians are planning to minimize their spending in the new year. The report by BMO says 30% of Canadians plan to curtail their spending in 2025. The poll also says 46% of Canadians say the higher cost of living will affect their financial New Year's resolutions. The report by BMO looked at how worries about the economy were affecting how Canadians were approaching their financial planning ahead of the new year. It says the leading sources of financial anxiety included concerns about the overall financial situation and fear of unknown expenses, which both came in at 82%. The BMO report was based on data from the online IPSOS panel from September 2nd to 14, including 3,404 people. The poll cannot be assigned a margin of error because online surveys are not considered truly random samples. BMO ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ Canada's inflation rate down a tick to 1.9% in November. Inflation edged down slightly to 1.9% in November as price growth continued to stabilize in Canada. Statistics Canada's Consumer Price Index report Tuesday showed inflation was down from 2% in October. Shelter cost increased at a slower annual pace of 4.6% while rent price inflation accelerated to 7.7%. Grocery prices continued to grow faster than overall prices, rising 2.6% from a year ago. Inflation
decelerated slightly in November ahead of what will be a volatile period for CPI readings thanks to the temporary reduction in GST on certain items, said CIBC senior economist Andrew Grantham in a note to clients. The federal government announced last month it would waive the 5% sales tax on some products between December 14th and February 15th. Meantime, he said the impact of Taylor Swift concerts on inflation was weaker than expected. While there was a pop in hotel prices, there was no noticeable change in airline fares, restaurant prices, or other areas, Grantham said. Inflation has hovered around the Bank of Canada 2% target for several months now, clearing the path for the bank to lower interest rates. After delivering a second consecutive point rate cut last week, Governor Tiff McCallum signaled there would be more rate reductions coming, but that the central bank was to likely decrease the size of cuts. The central bank's key interest rate now stands at 3.25%. Douglas Porter, chief economist at BMO Capital Markets, said the latest report points to a more gradual path for rate cuts in 2025. While we expect a further trim on January 29, another meaty set for core readings next month will prompt some chattering about a pause, especially with the US Fed seemingly headed that way in January and the loonie on the ropes, he said in a note to clients. Tuesday's report showed the Bank of Canada's preferred core measures of inflation held steady at 2.6 and 2.7%. The overall slowdown in inflation comes as goods price inflation grinds to a halt while high wage growth and rising housing costs continue to push up service prices. ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨ ਜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 2% ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ 1.9% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਆਸ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। Bloc leader Blanchard pushes for January election call after Freeland resignation. Bloc Québec's leader Yves Francis Blanchard says the Prime Minister Justin Trudeau has lost the political moral and ethical mandate to lead and should call an election in the new year. This comes after the bombshell departure of Chrystia Freeland as finance minister, saying she has been at odds with Trudeau over the last few weeks and that the government should do away with costly political gimmicks amid tariff threats from the president-elect Donald Trump. Blanchard says there should be a new parliament as soon as possible to deal with issues related to the incoming Trump administration. Conservative leader Pierre Poilievre is holding a news conference in Mississauga, Ontario today, and a release from the party says Trudeau cannot be trusted to deal with the tariff threat. The Tories are also calling on the House of Commons Trade Committee to study the tariff threat between January 2nd and 20th Trump's inauguration date. Blanchard says the election should happen as soon as possible in the new year because it's logical for Canadians to not want a campaign over the holiday season. The House of Commons is expected to rise for the holiday break today and return on January 27th. Yesterday, several Liberal MPs publicly called for Trudeau to step aside in the wake of Freeland's resignation. Ontario MP Chad Collins left an evening caucus meeting telling reporters the Liberal caucus is divided and that the party needs a leadership race. Dominic Lee-Blanche was sworn in as the new finance minister Monday, minutes after the government's fall economic statement was released. The economic update shows the deficit has grown to nearly $62 billion, far beyond the $40 billion target Freeland set earlier this year. The update includes $1.3 billion in new spending on measures to beef up the border in response to Trump's threat to impose 25% tariff threats on Canadian goods. Lee Blanche, who is also in charge of intergovernmental affairs and democratic institutions, says his main priority as finance minister will be to address affordability issues.
He will also continue to oversee the public safety file, implementing new border measures until Trudeau holds a broader cabinet shuffle that's expected to happen soon in order to replace ministers who have announced they won't seek re-election. When the House of Commons resumes, the Liberals may not be able to rely on the support of the NDP on confidence matters. NDP leader Jagmeet Singh called for Trudeau's resignation on Monday, but he stopped short of saying his caucus would vote to bring down the government. His party has so far voted 3 times with the Liberals on non-confidence motions this fall, ensuring the minority government survival. Much of the fall sitting was dominated in the House of Commons by a filibuster on a Conservative privilege motion related to misspending at a now defunct Green Technology Fund. This has stalled most legislation in the House since late September. ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੰਗ ਕਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਗਵੰਡੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਖੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 27 जनवरी ਨੂੰ है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe।